जय माँ कामाख्या। देखिए बुझतेई पाচ্ছেন আমরা আজকে পৌঁছে গেছি Ambubachi Mela is an annual Hindu festival in religion gathering held in historic Kamakhya Temple in Guwahati. A warm welcome to all of you to my channel. Today we are taking a journey to the mystical Nilachal hill in Assam to witness a celebration that is unique to entire world. If you love exploring the deep spiritual roots and sacred legends of our culture, make sure you stay tuned until very end. Thank you. দেখা নিজের চোখের সামনে আর কত লোকের ভিড় আর কত সাধু, তাদের কত নিজস্ব কথাবার্তা। এখানে যদি আপনি থাকেন, হ্যাঁ, সাধুরা সাধারণত সবার সাথে কথা বলে না। আমার কিছু চেনাশোনা লোকজন ছিল বলে আমরা অনেক ভেতরে কথা জানতে পেরেছি, কারণ ওরা আমাদের ট্রাস্ট করেছে। ওখানেই আমরা পাশেই একটা জায়গায় ছিলাম, যেখান থেকে আমার এগুলো তোলা খুবই ইজি হয়েছে, তাই আমি আপনাদের সাথে এইগুলো শেয়ার করতে পারছি। যারা ভেতরে ঢোকার পারমিশন পায়নি, যারা দেখতে পায়নি এত সুন্দর একটা জিনিস, তাদের কাছে এই জিনিসটা তুলে ধরার জন্যই আমার আজকের এই ভিডিওটা দেওয়ার। আমাবুচি মেলার এই সুন্দর একটা দৃশ্য আপনাদের কাছে তুলে ধরেছি। আমার কারণই হচ্ছে যারা মা কামাখ্যার ভক্ত, যারা এই সময় ওখানে প্রেজেন্ট থাকতে পারেনি, তাদের জন্য আমি এই ভিডিওটা স্পেশালিভাবে শ্যুট করেছি। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আপনি আগে দেখতে থাকুন। জয় মা কামাখ্যা। During the Ambubachi Mela, agori sadhus emerge from their long isolation to perform intense spiritual practice. Because the Kamakhya Temple is considered the ultimate global place for Tantra, the action focus on the immense cosmic and feminine energy which is called Shakti. আপনারা জানেন এই কালাশটা ওরা মাথায় নিয়ে কেন যায়? এটা হচ্ছে ডিভাইন ওমের একটা সিম্বল। ইন হিন্দু ট্র্যাডিশন কালাশ হচ্ছে স্যাক্রেড পট, রিপ্রেজেন্ট দ্য ওম অফ দ্য ইউনিভার্স, ক্রিয়েশন অ্যান্ড ফার্টিলিটি। ইনসাইড কামাখ্যা দ্য গডেস ইজ ওয়ার্শিপড স্পেশালি অ্যাজ এ ওম ইয়োনি। দ্য ফায়ার অফ দ্য পিউরিফিকেশন এই জন্যই নেওয়া হয়। দ্য ফায়ার অগ্নি lit inside or on the top of the Kalash represent the spiritual heat, tapas, intense devotion and ultimate purification. Trantric awakening, carrying fire on the head represent awakening the
Kundali, Shakti, the divine energy. From the base of the spine up to the chakra, the crown of the head, it's shown that the devotee has surrendered their mind completely to the divine fire of Mother Goddess. Agoris practice sadhana, intense meditation to destroy the ego and break concept of pure versus impure. Early morning fire rites, the conduct symbolic cremation fire ceremonies and dhuni ritual, sacred fire in the early hours around the Nilachal hills, mantra chanting. They spend hours reciting sacred tantric roots mantras, performing jap, recitation of divine names and meditation to attain siddhis, mystical or octal powers. আমরা একদিন আগের থেকেই ওখানে গিয়ে পৌঁছে গেছিলাম, কারণ আমরা জানতাম যে পরের দিন থেকে ওখানে সাজানো আরম্ভ হবে, তারপর আমাদের সময় হবে না কিছু তোলার। তো ওখানে আমি একটা আগরিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমি এইসব ভীষণ মানি, আর জিজ্ঞেস করেছিলাম যে এখানে কারা আসে। তো সে বলেছিল যে এখানে যারা তন্ত্র বিদ্যা সাধনা করে শুধু তাদের জন্য এই পীঠটা বানানো। আমরা নিমিত্ত মানুষ যখন ওখানে গিয়ে পৌঁছাই, আমরা নাকি ওখানে গিয়ে অনেক পাপ করি, কারণ এখানে যারা দীক্ষিত হয় শুধু তারাই এখানে যেতে পারে। কিন্তু আমরা মানুষজন এই যে জিনিসটা বুঝতে পারি না, আমি তো পারি না, আমি একটা আলাদাভাবে আকর্ষণ পাই এই মায়ের কাছে। তো বারে বারে ওখানে আমি চলে যাই এদের জিনিসপত্র দেখার জন্য। আমি এখন গুয়াহাটিতে আছি বলে আমি এই সৌভাগ্যটা পেয়েছি, এই জিনিসটা দেখার, এই অনুভূতিটা একটা অপূর্ব অনুভূতি, আমি এটা বলে অম্বুবাচী মেলা হলো আসামের গুয়াহাটিতে অবস্থিত ঐতিহাসিক কামাখ্যা মন্দিরে অনুষ্ঠিত একটি প্রধান বার্ষিক হিন্দু উৎসব। হিন্দু পৌরাণিক বিশ্বাস অনুযায়ী আষাঢ় মাসে দেবী কামাখ্যার ঋতুচক্র বা মাসিক হয় এবং এই সময় ধরিত্রী মা ঋতুমতী হন বলে ধরা হয়। এই উৎসবের মূল দিকগুলো নিচে দেওয়া হলো। 1. সময়কাল সাধারণত আষাঢ় মাসের 7 তারিখ, ইংরেজি জুন মাসের 22 থেকে 25 তারিখের মধ্যে এই উৎসব পালিত হয়। এই 3 দিন পৃথিবীর উর্বরতা ও নারীত্বের প্রতীক হিসেবে মন্দিরের দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। 2. নিষেধাজ্ঞা অম্বুবাচীর এই 3 দিন সনাতন ধর্মে মাটি খোঁড়া, বীজ বোনা, গাছ লাগানো এবং কোনো শুভ কাজ যেমন বিবাহ বা গৃহপ্রবেশ করা নিষেধ। এবং 3. মেলা ও উৎসব চতুর্থ দিনে দেবীর স্নান ও পূজার পর মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া হয়। তখন নীলাচল পাহাড়ে অবস্থিত এই মন্দিরে লক্ষাধিক ভক্ত ও সাধুদের সমাগম ঘটে। দেশ বিদেশ থেকে বহু পর্যটক ও সাধু সন্ন্যাসীরা এই মেলায় অংশ নেন। আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন আর আপনাদের ভ্যালুয়েবল কমেন্ট দেবেন। The sacred and symbolic wedding of Maa Kamakhya, known as Pohan Biya or Puhan Biya, is celebrated annually at the Kamakhya Temple in Guwahati, Assam. Here are the key details about the divine marriage. 1. The event. It is a vibrant 3-day festival that symbolically represents the wedding of Devi Kamakhya, Devi Kameshwari, and Lord Kameshwara, Lord Shiva. 2. The timing. The celestial union ceremony typically takes place in the winter season, usually in late December or early January, rather than the summer. And 3. The celebrations. During these 3 days, the temple is beautifully decorated like a traditional wedding house, with flower petals, lights, and grand processions filled with drums, music, and dance. The festival honors the eternal union of Shiva and Shakti and signifies cosmic consciousness in creation. Would you like to know about specific dates for the next symbolic wedding festival? Details on the mythological story behind why this celestial wedding is celebrated? How to plan a visit or pilgrimage to the Kamakhya Temple?
During this Ambubachi festival, the Kamakhya Temple celebrates the annual menstruation of goddess Kamakhya, symbolizing the fertility of Mother Earth. The specific role of agricultural community and communities like the Sinar Samaj highlights how this festival connects spiritual mysticism directly to the real world farming cycle. The Ambubachi Mela is a 4-day festival that continues with the arrival of monsoon season. The closure. First 3 days it is believed that the goddess undergoes her annual cycle. The main temple doors are completely shut to the public. No worship, reading of holy books or standard religion ritual are allowed inside the main shrine. The Sadhus and Trantric. Millions of pilgrims including agoris, tantric, babas, sadhus gather on Nilachal hill. They perform prayer and meditation outside the locked gate. The reopening. 4th day, the deity is given a ritual bath. The temple gates swing open and grand fire begins. The unique prasad. Devotees receive angodak, sacred spring water, and anga, Bastra, pieces of sacred red cloth used during the goddess selection. The role of the agricultural agri communities. The word Ambubachi translates to the issuing forth of water, signaling the heavy monsoon rain that soaked the soil in traditional Hindu and Assamese agricultural culture. Mother Earth is treated as a living woman. The rule of universal rest. Out of the respect of the earth's sacred state, all the farming communities, Agri Samaj, strictly halt agricultural action. Taboos impose tiling, plowing, digging, sewing, or disturbing the soil in any way is entirely banned for these 3 days. The earth is given time to rest, regenerate, and nourish. Breaking the soil during this time is considered harmful to cosmic energies. Once the temple reopens on the 4th day, farmers celebrate the fertile earth and actively begin the new monsoon crop planting cycle. Keep the prayers active outside the gates and for group, evoke the presence of Maa Kali or Maa Kamakhya into Kalash, water pot filled with sacred leaves and coconut, or a small mobile frame called as doli. The throne of the head balancing the sacred object on the head represents the highest form of respect. By carrying the goddess on their head, devotees symbolize that they are placing her cosmic command and blessing above their own mind, thought and ego. Why they chant Har Har Mahadev?
You must be wondering, even I wondered the same. Even though Ambubachi is his festival dedicated to female supreme energy Shakti, you will constantly hear the roar of Har Har Mahadev, praises to the Lord Shiva. The eternal union in Hinduism and Tantra, Shiva, the Shakti, are inseparable. Shiva is a pure, unmoving consciousness, and Shakti is active, creative energy, the husband of the goddess. Maa Kamakhya's divine counterpart is a Lord Kameshwara, Shiva. Agoris, who are fundamentally deep devotees of Lord Shiva, chant his name to wake up the ultimate spiritual energy of the universe. Calling upon the Mahadev honors the husband while celebrating the wife's creative fertility cycle. Why they loudly beat the drum? To awake the energy. The heavy rhythmic drumming of drums matches the natural heartbeat and vibrational frequency used in a tantric meditation. It helped the devotees enter a deep state of spiritual trance. Vaba, VHAVA, Vaba, Bhavna, wandering off negative vibration. In an ancient tradition, it is believed that loud, sacred sounds purifies the air, like আমরা শঙ্খ বাজাই বাড়িতে ওই রকম, purify the air, divine away malicious spirits, and announces the world that the cosmic creation is taking place inside the womb of the earth. The special Dhyodhani Nritya, shamanic spirit dance, performed to the drumbeat during the Kamakhya festival. The Devadhavas, the performer called Devdas, Ghoras, and Yogis, go through strict fasting and purification rituals before the event. The divine procession, as the tradition drumbeat pick up, the dancers enter the powerful spiritual trance. Devotees believe that the dancers' bodies are directly possessed by the spiritual power of deity, such as Maa Kali, Tara, and Manasha. Feat of endurance, which is the aesthetic trance. The dancers smear vermilions on their bodies, sharp weapon like sword or shield, and perform incredible feats of physical endurance without feeling any pain. In this state, they are even believed to predict the future and give divine protection to the crowd. That's why we gather there to witness them. This is the history, and very important for all the devotees to know what exactly they do. Many of us don't actually understand. আমরা অনেকজনই বুঝতে পারি না এটা কি হয়, কেন হয়। কারণ আমি মায়ের ভীষণভাবে ফলোয়ার, আমি মায়ের সব কিছু মানে অন্ধ ভরসা করি। তো আমি এগুলো জানতে খুব ইচ্ছা রাখি যে অ্যাকচুয়ালি এইসবের মানেটা কি। Agoris practice their rituals during the dead of the night, typically between 12 a.m. and 3 a.m., which is considered the Maha Nishita Kal, the time when the veil between the physical and spiritual world is thinnest. The dhuni, the sacred fire, Agoris sit beside the continuous holy fire called a dhuni, lit a cremation ground to them. Fire represent Aghora Rudra, the destructive purifying from the Lord Shiva. The fire burns away all the eternally impurities, sins and illusions. The mantra sound, they chant fierce low frequency seed mantras, bij mantras dedicated to Shiva and Kali. They use the sound Om along with the specific
a vibration to target the spiritual breakthrough. Silence surrounds dark energies and collapses the human ego. Ash and focuses. They offer human ash, alcohol, and substances into the fire, intentionally break normal human concept of clean versus unclean. They view the burning fire as a tool to instantly consume their personal attachment to the physical body. The roaring of hypnotic atmosphere Kamakhya festival relies on existing local instruments that have been used for centuries to bridge the human body.